Short Tigrinya Grammar Sewasu, Tigrinya. Before we begin with the Tigrinya dialogues, let's skim through the Tigrinya grammar. Let's explore some basic grammar rules in Tigrinya. The 8 points, or parts of speech, in Tigrinya grammar are: nouns, sum, pronouns, condisim, adjectives, ቅጽል, verbs, ግሲ, adverbs, ተውሳኺ ግሲ፣ prepositions, መስተዋድድ፣ conjunctions, መስተጻምር፣ interjections. ቃል አጋንንት ነው። Tigrinya grammar. In Tigrinya grammar, a noun is a word naming a person, place, thing, or idea, and can be common nouns, ናይ ሓባር ስም፣ proper nouns, ናይ ተጸውዖ ስም፣ concrete nouns, ናይ ቆሳቁስ ስም፣ abstract nouns. ናይ ረቂቕ ስም። Further nouns can be singular, ንጽል፣ plural, ብዙሕ፣ masculine, ተባዕታይ፣ feminine. ኣንስታይ። Common nouns: ናይ ሓባር ስም፣ ሰብኣይ፣ a man, ሰበይቲ። a woman. Proper nouns: ናይ ተጸውዖ ስም፣ ኣቶ ዑመር፣ Mr. Omar, ወይዘሮ ኣልማዝ። Mrs. Almaz. መን ይስምካ፣ መን ይስምኪ፣ መን ይስምኩም፣ መን ይስምክን። Here's the quick and informal answer. መን ይስምካ፣ ሮቤል። What is your name? Robel. Here is the formal answer. መን ይስምካ፣ ስመይ ሮቤል እዩ። What is your name? My name is Robel. መን ይስምኪ፣ ዛህራ። What is your name? Zara. መን ይስምኪ፣ ስመይ ዛህራ እዩ። What is your name? My name is Zara. መን ይስምኩም፣ ዑመር። What is your name? Omar. መን ይስምኩም፣ ስመይ ዑመር እዩ። What is your name? My name is Omar. መን ይስምክን፣ ኣልማዝ። What is your name? Almaz. መን ይስምክን፣ ስመይ ኣልማዝ እዩ። What is your name? My name is Almaz.